chapter 9 verse 17. Na Luka 9:17. There is yet another wonderful principle that we learn there. Kuna kanuni nyingine ambayo tutajifunza hapo. Verse 17 says, so they all ate and were filled, and 12 baskets of the leftover fragments were taken up by them. Wakala wakashiba wote, na katika vipande vilivyowabakia walikusanya vikapu 12. I told you it's a wonderful topic today. Nimekwambia ni somo zuri leo. Amazing topic. Somo la kustajabisha. Now we are getting into practicals. Sasa tunaingia katika matendo zaidi. Today we are talking about how to build your net worth. Leo tunaongelea jinsi gani ya kujenga utajiri wako. How will you build your net worth? Unawezaje kujenga utajiri wako? In putting it in our context. Katika kuweka sasa ili kusudi iweze kuendana na mada yetu. This month of expansion, ambao ni mwezi wa muongezeko. we are talking about how to expand. Tunaongelea jinsi gani sasa ya kuongezeka au kupanuka. Very simple. Ni rahisi sana. Almost simplistic truths. Yani ni kweli iliyo nyepesi, iliyo wazi. About investing, kuhusu kuwekeza, that most people don't know about. Ambapo watu wengi hawajui inavyofanya kazi. And most people don't practice. Na watu wengi hawaitendei matendo. Those are the things we are going to talk about today. Haya ndio mambo ambayo tunakwenda kuyajadili siku ya leo. Verse 17, Luke 9. Katika Luka 9:17. Do you realize that they were living, and Jesus wanted to show the importance of having more than enough? Je, unajua kwamba walikuwa wanaishi, lakini Yesu anataka aonyeshe umuhimu wa kuwa na vitu ambavyo vinakutosheleza. More than enough. Zaidi ya mahitaji yako. Because if you talk about enough, kwa sababu ukiongelea kuhusu kutosheka, it will only be about you. Itakuwa tu ni kwa ajili yako. But if you have extra, lakini kama una vingine vya zaidi, the significance and the impact is greater. Umuhimu wake na mguso wake unakuwa ni mkubwa zaidi. So Jesus did not want them to waste. Kwa hiyo Yesu hakutaka waweze kutapanya ama kupoteza. They were filled. Kwa hiyo wakalishwa, satisfied, wakashiba. What happened to the remainder? Nini kilichotokea kwa masazo? 12 baskets of leftover. Yani vikapu 12 vya masazo were taken up by them. Vikakusanywa. They didn't scatter the food. Yani hawajavuruga vile vyakula. They didn't destroy it. Hawajaviharibu. They saved. Walivyokoa ama walivihifadhi. They saved. Walivihifadhi. Very important. Ni la muhimu sana. Friends, ndugu zangu, we spoke about the person of Jesus. Tuliongelea kuhusu utu wa Yesu and the principles of Jesus. Na kanuni za Yesu. The person of Jesus takes you to heaven. Utu wa Yesu unakufanya ufike mbinguni. The principles of Jesus bring that heaven down to you. Lakini zile kanuni za Yesu zinafanya mbingu ishuke chini kwa ajili yako. When he says in John 15 verse 7. Anapoongelea katika Yohana 15. He says, anasema, if you abide in me, kama mkikaa ndani yangu. That is the person of Jesus. Hiyo ndio utu wa Yesu. My words remain or abide in you. Na maneno yangu yakiendelea kukaa ndani yenu. Those are the principles of Jesus. Hizo sasa ni kanuni za Yesu. You shall ask anything. Mtaomba chochote that you desire. Kile ukipendacho. And it shall be given to you. Na utapawa. When he says in Romans 12. Na anavyosema katika Warumi 12. From verse 1 and 2. Mstari wa kwanza na wa pili. He says, anasema, I beseech you therefore, brethren, ninawasihi ndugu zangu, by the mercies of God, kwa rehema za Mungu, give your bodies a living sacrifice. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, holy, takatifu, and acceptable, ya kumpendeza Mungu, before God. Mbele za Mungu. For that is your first service. Maana hiyo ndio ibada yenu. That is your reasonable service. Hiyo ndio ibada yenu yenye maana. I consider that the person of Jesus. Nimeichukulia hiyo kama ndio utu wa Yesu. He goes ahead and said, anaendelea na kusema, do not conform to the standards of this world, wala msifuatishe namna ya dunia hii, but be renewed in your minds, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, you may come to know the good, acceptable and perfect will of God. Ili mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na yaliyo makamilifu. I consider that naichukulia hiyo kama as the principles of Jesus. Kama zile kanuni za Yesu. So every time the Lord was telling us, kwa hiyo mara zote Bwana alikuwa anatuambia, you need the person of Jesus. Kwa hiyo tunahitaji utu wa Yesu. You also need the principles of Jesus. Pia tunahitaji kanuni za Yesu. I mean, look at it all over the Bible. Hebu itazame katika Biblia nzima. Everywhere.
kila maeneo. He tells us that. Anatuambia hivyo. Now friends, Kwa hiyo ndugu zangu, in building our net worth, katika kujenga utajiri wetu, remember there's a difference between kumbuka kuna tofauti kati ya working hard for money, kufanya kazi kwa kutoka jasho kwa ajili ya pesa, working hard for money, kufanya kazi kwa nguvu zako zote kwa ajili ya and pesa, having money work hard for you. na kuwa na pesa zikufanyie kazi wewe. I'll repeat. Nitarudia. As we talk about this topic, building your net worth, Tunapoongelea kuhusu mada hii ya kujenga utajiri wako, there are two things that you need to know, kuna mambo mawili ambayo unapaswa yajue and you differentiate them right from the beginning. na uyatofautishe kuanzia mwanzo. There is working hard every day for money, Kuna kufanya kazi kwa bidii, kwa nguvu kila siku kwa ajili upate pesa, and having money work hard for you. lakini pia kuna ile pesa unakuwa nayo na pesa inakufanyia kazi kwa bidii. So, Kwa hiyo let us learn tujifunze those very simple, hiyo njia rahisi almost simplistic truths ambayo ndio kweli nyepesi kabisa about investing kuhusu kuwekeza, that most people don't practice. ambapo watu wengi hatuitendei kazi. We read the Bible Tunasoma Biblia from the book of Genesis 26 verse 13. kwenye kitabu kile cha Mwanzo The 26:13. Bible clearly tells us Biblia kwa wazi natuambia that this man Isaac, mtu huyu Isaka he became rich. akafanyika tajiri. He was rich, became rich until he became very wealthy. Alikuwa tajiri, akaongezeka kupata utajiri wake mpaka akafikia hatua ya kustawi. Two things, Vitu viwili, rich utajiri and wealthy. na kustawi. Rich is when you are working for money. Utajiri ni pale unapofanya kazi ili upate pesa. Oh yes, you have a good job Ndio, una kazi nzuri and earning a very, very good lucrative salary, na unapata mshahara mnono, but you're still working for money. lakini bado unafanya kazi ili uingize You pesa. have to be there in the office. You have Lazima to work uweko hard. hapo ofisini, uamke mapema. You are rich. We ni tajiri. However, Hata hivyo, when you become wealthy, sasa unapofikia hatua ya kustawi, that money is working for you. ni pale sasa pesa inaanza kukufanyia kazi wewe. That money is working for you. Pesa inakufanyia kazi. I'll give you a story. Nitakupa hadithi. There is a Simulizi. doctor who was a surgeon. Kuna daktari ambaye ni daktari wa upasuaji. This surgeon Huyu daktari ambaye ni mpasuaji wa upasuaji had a very good job, alikuwa na kazi zake nzuri, earning a very good salary. anapata mshahara mzuri. One day, Siku moja, one of his colleagues, moja ya wafanyakazi wenzake, she was coming to retirement, as in she was drawing closer to retirement. She was actually retiring. alikuwa anafikia wakati wa kustafu. So Kwa hiyo she requested him akamwomba huyu daktari wa upasuaji to be part of the function, that bye-bye function, farewell function, when somebody has retired and colleagues are saying bye to that person. ili ya kwamba aweze kuwa sehemu ya sherehe ya kumwaga huyu daktari ambaye anastaafu After so many years of working baada ya together. kufanya miaka mingi ofisini. So the surgeon was invited by colleagues to go to the home of this lab technician. Kwa hiyo huyu daktari wa upasuaji akaombwa aende kwa huyu mtu ambaye alikuwa anafanya kazi za ufundi. She was a lab technician. Yeye alikuwa ni mambo ya maabara. When they got home, Walipofika nyumbani, the doctor was amazed by a few things. daktari yule alishangazwa kwa mambo machache. The house of the lab technician, Nyumba ya yule daktari wa maabara, how beautiful it was. ambaye kwa jinsi ilivyokuwa nzuri. And he came to know that the lab technician had seen her children through university, educated them through university. Na akashangazwa jinsi gani huyu ambaye alikuwa ni fundi wa mambo ya kimaabara ameweza kuwasomesha watoto wake mpaka hatua ya chuo. He noted the comfortable living that the lab technician was enjoying. Na akagundua maisha mazuri ambayo alikuwa anayaishi huyu daktari wa mambo ya maabara. One thing he noted Na kitu kimoja alichogundua is that the life of this lab technician the lifestyle was not going to change just because she was going to retire. na akagundua kwamba maisha ya huyu mtu wa maabara yasingebadilika kwa sababu anakwenda kustaafu. She had enough income to live comfortably even in retirement. Alikuwa na pesa ya kutosha ya kuishi hata baada ya kuwa amestaafu kazi yake. Wow. He went back home later in the night, Na karudi nyumbani usiku hiyo, jioni hiyo, challenging himself.
akijipatia changamoto ndani When yake, my time to retire comes, kwamba muda wangu wa kustaafu utakapofika, will I be able to live the comfortable life I saw the lab technician getting into? je, nami nitaweza kuishi maisha ambayo hayana mizongo yoyote kama ambayo nimeona kwa yule daktari wa maabara? How was it possible for that lady to educate her children through university, all of them, and she was able to build a wonderful house and she was living comfortable, yet a lab technician? Na iliwezekanaje kwa yule daktari wa maabara ambaye ameweza kusomesha watoto wake wote na kuweza kujenga nyumba na kuweza kuishi maisha mazuri? He challenged himself. Kwa hiyo alijipatia changamoto. Though he was earning a very big lucrative salary, ingawa alikuwa akipata mshahara mnono, he realized he wasn't going to live the lifestyle this lady was going to live. Akagundua kwamba asingeweza kuishi maisha ambayo huyu mama daktari wa maabara alikuwa anayaishi. Because of lack of a better word, I'll say the lady, the lab technician, was just earning a meager salary. Na kukosa tu maneno ya kuelezea kwamba huyu mama ambaye alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya maabara alikuwa anapokea mshahara ulio mzuri. People who have top jobs, watu ambao wana kazi zile kubwa, good salaries, mishahara mizuri, they go for good holidays, wanakwenda katika mapumziko makubwa, it is said they are poor investors. na inasemekana kwamba wao ni wawekezaji ambao si wazuri. Not all of them, sio wote, but studies show lakini quite a good number, utafiti unaonyesha wengi wao they are poor investors. ni wawekezaji ambao si wazuri. A bigger salary is not a solution. Mshahara mkubwa sio ndio ufumbuzi wa shida. In fact, a bigger salary can actually work against you when it comes to investments. Hata hivyo, inawezekana kabisa kwamba mshahara mkubwa unaweza kuwa kinyume chako wewe. Because before the month ends, kwa maana kabla mwezi hujaisha, you are still enjoying the $6,000 you received the previous month. Bado unafurahia zile dola 6,000 ambazo ulizipata mwezi uliopita. You look into your account, unaangalia akaunti yako, another amount has registered, pesa nyingine imeingia, and there goes the cycle. na mzunguko unaendelea hivyo na hivyo. And the mind you have is, I have this money always coming in. Na ndani ya akili yako, akili inakuambia kwamba hii pesa itakuwepo siku zote. Studies show, utafiti unaonyesha people who earn bigger salaries, watu ambao wanapokea mishahara mikubwa, and I mean big salaries, na maanisha mishahara mikubwa, end up to become poor investors. wanaishirizia kuwa wawekezaji ambao si wazuri. So it's not about when I earn that big salary, when I get that big job, when I hit a jackpot, when my ticket hits a lottery. No, it's not about that. Kwa hiyo sio swala la kusema kwamba siku nikianza kulipwa mshahara mkubwa, siku nikipata bingo yangu, siku nikipata pesa hizi. Sio hivyo. In fact, we said, hata hivyo tunasema the work of a job, kazi yako is not to make you wealthy. si kukufanya uwe tajiri. If that was the case, kama hiyo ingekuwa ndio hivyo, your boss would change strategy. matajiri wetu wangebadilisha mikakati. Your job is not there to make you wealthy. Kazi yako haitakufanya uwe tajiri. It only provides you a seed. Inakupatia tu mbegu. A seed that should be multiplied for you to create wealth. Mbegu ambayo inatakiwa igeuzwe ili uweze kukupatia utajiri, ikuzidishie upate utajiri. Your boss's role is not to make you rich, tajiri, wealthy. Mwajiri wako yuko pale ili akufanye uweze kuwa tajiri. He's not there to make you wealthy. Hayuko pale kukutajirisha. Because he has a dream to fulfill. Kwa sababu naye yuko na ndoto za kutimiliza. And he needs you. Na anakuhitaji. Let us look at the difference between assets and liabilities again. Very important. Hebu tuangalie tofauti kati ya vitu ambavyo vinaingiza pesa na vitu ambavyo vinatumia pesa. An asset is anything that puts money in your pocket. Vitu ambavyo vinaingiza pesa ni kitu chochote kile ambacho kinaleta pesa mfukoni mwako. Anything. Kitu chochote that puts money in your pocket. Ambacho kinaleta pesa mfukoni mwako. It could be shares that you bought. Okay, inaweza kuwa ni hisa ambazo ulizinunua. From a blue chip company, maybe you bought shares and periodically they pay you dividends. Periodically. Okay. Labda ulinunua hisa na baadaye wakakulipa mlahaba. So they keep on paying you because of the shares you bought. Kwa hiyo wanaendelea kukulipa kulingana na hiyo hisa ulizozinunua. The shares are an asset. Kwa hiyo hizo hisa zako, hiyo ni kitu ambacho kinakuingizia pesa. It could be bonds or treasury bills. Hizo bili ambazo zinalipwa, or rental property. Ama
kodi yako ambayo umepangisha. Somebody is renting your property and they pay you. Mtu umemkodisha nyumba yako na anakulipa. Or it could be a taxi. Ama inaweza kuwa ni taxi. When people ride in your taxi, they pay you. Watu wanavyoendesha taxi yako wanakulipa. Or it can be some piece of land somewhere. Inaweza kuwa ni kipande cha ardhi kiko mahali fulani. It appreciates and one day you sell it and you earn. Inawezekana siku moja ukakiuza kwa sababu kimepanda bei na ukapata pesa. That's an asset. Hiyo pia ni kitu kinachokuingizia pesa. However, hata hivyo, when you have a car, ukiwa na gari, of course you drive it and you have to fuel it. Unaiendesha na inakulazimu uweze kuijaza mafuta. You maintain it. Uweze kuitunza. Remember that's a liability, yeah? Kumbuka hicho ni kitu ambacho kinakula pesa. The problem today, shida tulionayo leo, couples and individuals, people spend so much money in buying liabilities and not buying assets. Watu wengi tunatumia pesa zetu nyingi kununua vitu ambavyo vinakula pesa zetu. So we spend a big chunk of our income in buying liabilities. Kwa hiyo tunatumia pesa zetu nyingi kununua vitu ambavyo vinakula pesa zetu tena. A debt. Debts are liabilities. Debts. Madeni. They are liabilities. Deni ni kitu ambacho kinakula pesa zako. Experts agree that debts are liabilities. Wataalamu wa mambo ya fedha wanakubaliana kwamba deni ni kitu kinachokula pesa zetu. Mobile loans. Na hii mikopo. Yeah, for instance, Songesha. So many people are in debt because of Songesha. Mikopo ya kwenye mitandao. This one I just discovered recently. People are in debt because of Songesha. Watu wengi wanadaiwa sana na mitandao kwa sababu ya Songesha. And remember, the more the days go, na kumbuka siku zinapozidi kuongezeka, the more that debt grows. Ndivyo hilo deni lako linakuwa linaongezeka. Can you imagine 5,000 within a week or two you come to pay 15,000? Wewe fikiria 5,000 baada ya wiki mbili unajikuta unalipa 15,000. Liabilities. Hivyo ni vitu vinavyokula pesa. Car loans. Mikopo ya magari. You're so much in a hurry to get a car. Unaharakisha sana upate gari. That you get a loan to buy a car. Kwamba unachukua mkopo uweze kununua gari. That's a liability. Hiyo ni kitu ambayo inakula pesa zako. And many other credit loans. Na mikopo ya aina mbalimbali. Most people spend a large portion of their salaries buying liabilities and not assets. Watu wengi wanatumia sehemu kubwa ya mishahara yao kununua vitu ambavyo vinakula pesa zao na sio kununua vitu ambavyo vitaongeza pesa zao. Let us look at the importance of acquiring assets. Hebu tuangalie umuhimu wa kuweza kupata vitu ambavyo vinaingiza pesa. What are the advantages of acquiring assets? Faida ya vitu ambavyo vinaingiza pesa ni nini? Number one. Jambo la kwanza. Compound interest starts working for you. For you. It starts working in your favor. Hiyo interest ama tuseme hiyo faida inaongezeka. Faida inaongezeka inaanza kukunufaisha wewe. Compound interest. Faida inaongezeka inaanza kukunufaisha. It starts working for your favor. Inaanza kukunufaisha. Let me give you an example. Wewe nikupatie mfano. When somebody tells you today, mtu akikwambia leo that they'll give you 5 cents, watakupa senti 5, and then tomorrow, alafu kesho they double it to 10 cents. Wataizidisha iwe senti 10. And then the day after, na siku inayofuata, they double the amount to 20 cents. Wanaiongeza tena hicho kiasi kwa senti nyingine 20. And then the day after, the 20 cents it doubled to 40 cents. Na siku nyingine tena ile senti 20 inaongezeka tena senti nyingine 20. And they do that for 30 days. Na wanafanya hivyo kwa siku 30. And then they say take 5 cents. Na mwisho wa siku wanakuambia chukua senti 5. Alternatively, yani kiuhalisia, they tell you, kivitendo wanakuambia, as in a different way, they tell you, I want to give you, okay, you either take that 5 cents and then that's the agreement, I double it, every other day I double the amount, or I give you $50,000. Yani wanaweza kukwambia wakupe hiyo ama uchukue hiyo $5 ambayo ilikuwa inaongezeka, ama wakupe $5,000. $50,000, sorry. Which one will you take? Ni ipi ambayo utachukua? Deborah, which one senti 5 ama $50,000? Somebody tells you 5 cents and then I double it every day. I double the amount every day for 30 days, or take $50,000 at a go.
Mtu anakuambia akupe senti 5 ambayo inaongezeka ama akupe 50,000 alafu uondoke. Nipi ambayo utachukua? Many of us will take $50,000. Wengi wetu tutachukua $50,000. However, that's a big mistake that Hata would have made. hivyo hilo itakuwa ni kosa kubwa sana. A big mistake by a big margin, way off. Hiyo itakuwa ni kosa kubwa sana la kiufundi. People who take 5 million, people who take $50,000, listen to this. Watu ambao mtachukua hiyo $50,000, sikilizeni hili. You have made a wrong choice. Umefanya uchaguzi ambao si sahihi. The calculations I made. Mahesabu ambayo nimeyafanya hapa. If you take the 5 cents, kama utachukua hizo senti 5 and double it for 30 days, na ukazizidisha kwa siku 30, you get an astronomical amount, super duper that one, utajikuta unapata ziada ambayo si ya kawaida kubwa sana, which is ambayo ni $530,000 $687. Hiyo ni dola. Yani utajikuta, okay, let me say this, you get $500,000, unapata nusu milioni, because that amount is being doubled every day. Kwa sababu hicho kiwango kinaongezeka mara 2 ya thamani kila siku. On the 4th day, the 40 becomes 80. On the 5th day, the 80 becomes 160. On the 6th day, the 160 becomes 320. On the 7th day, the 320 becomes 740. Yani faida ya hiyo inakuwa inaongezeka mara 2 ya ile thamani ile. Kwa mfano kama ni 10 inakuwa 20, yani inakuwa inaongezeka mara 2 ya hiyo thamani. So in 30 siku days, zinapozidi kwenda. In 30 days. Kwa hiyo kwa siku 30 you have utakuwa umepata over $530,000. Utakuwa umepata zaidi ya nusu milioni ya dola. Compound interest. Hiyo ni faida iliyoongezeka. Hebu rudia, mchungaji anasema urudie. I know the figure is too big. You cannot even imagine. Yeah. Now, the $5, you are given. Dola 5 ulizopewa. The agreement is this. Makubaliano ni haya. The following day, siku inayofuata, the person who gave you the money, mtu ambaye atakupatia pesa, will double it to $10. Hiyo dola 5 itazidika, itakuwa dola 10. And then to $20 the 3rd day. Na baadaye dola 20 siku ya 3. And then it goes on like that. Na inaendelea kuongezeka mara 2 hivyo hivyo. In 30 days, kwa hiyo kwa siku 30, because of compound interest, kwa sababu ya ile thamani inaongezeka, you have over $500,000. Faida ambayo inaongezeka, unajikuta uko na nusu milioni ya dola. That is the power of compound interest. Hiyo ndio nguvu ya faida inaongezeka. Albert Einstein. Jina la huyo Albert Einstein, for those who know him, ambao wanamjua, he said alisema that compound interest, faida inaongezeka, is the 8th wonder of the world. Ni moja ya maajabu 8 ya dunia. That is how he could describe it. Hivyo ndivyo angeweza kuielezea. Today, hata hivyo leo, a young couple, wanandoa ambao ndo ni wachanga, today, ambao ni wachanga, let's say they get married at the age of 30. Kwa mfano tuseme wanaoana katika umri wa miaka 30. And they are earning $1,000 per month. Na wanapata dola 1,000 kwa mwezi. Which in our context is around 2 million Tanzania shillings. Ni kama milioni 2 kwa madafu. This young couple, kwa hiyo wanandoa ambao ni wachanga, if they agree and decide, kama wakikubaliana, they decide and agree, wakikubaliana to save $100 every month, wakiamua kuweka akiba ya dola 100 kila mwezi, they just save this for their retirement. Yani wanaweka akiba hiyo kwa ajili ya kustaafu kwao. Every month, kila mwezi dola 100. Religiously saving it and being disciplined and committed to it.
kwa adabu na nidhamu kubwa ambayo ni endelevu. By the time they are 55 years, wakifikisha miaka 55, they will have $180,000 in their savings. Watakuwa na dola karibu $100,000 na kitu. 180. Watakuwa na dola karibu $100,000 na kitu. $1,000. $100,000 na kitu. By the time they are age 55. Wakifikia umri wa miaka 55. Now, when you start early, it's much better. Kwa hiyo ukianza mapema ni nzuri sana. If you are my age and you start around, around 40. Okay, kama uko na umri wangu na ukaanza, utaelewa. Hiyo miaka 40. When you start at 40, ukianzia miaka 40 and you go all the way to 55, na ukaenda mpaka miaka 55, you will not have 180,000. Hautakuwa na hizo dola karibu $100,000. No, you will not have that. Hautakuwa na hicho kiasi. It will force you, itakulazimisha to spare another, it will force you to pay another, I think $27,000 itakufanya every month. Itakufanya ulipe tena kama dola 27,000 kila mwezi, to cover the gap of the 10 years. Ili uweze kuziba hilo pengo la miaka 10. If you start immediately, if you start early, ukianza mapema, the better. Ni vizuri zaidi. If a young couple can decide, kama wanandoa ambao wameanza ndoa yao, to save $100 every day, wakiamua kuwekeza dola 100 kila siku, every month, kila mwezi, for 25 years, kwa miaka 25, we are talking about $180,000 in saving for them. Tunaongelea kuhusu dola $180,000. The sooner you start, mapema unavyoanza, the better. Ndivyo kwako inakuwa nafuu. Compound interest, faida inaongezeka. Time works for you. Muda unakufanyia kazi. Start early, anza mapema, and enjoy your future, na furahia umri wako uzeeni. Number 2, jambo la pili, why should we acquire assets? Kwa nini tuwe na vyanzo vya kutuingizia pesa? Why? Kwa nini? I look at my calculations here. Let me go back to the first point. Nimeangalia mahesabu yangu hapa, acha nirudi ile kipengele cha kwanza. The calculations I made here, mahesabu ambayo niliyafanya hapa, if you start at 40 years old, ukianza na miaka 40, you will need to put aside $4,300 every month. Itakufanya uwekeze dola 400 na $4,300. dola 4,000 na ngapi? 4,300. Dola 4,300 every month. Kila mwezi. No, sorry. Hapana. $430 every month. Dola 4,000 na 430. Dola 430. So the couple that started at 30 years, kwa hiyo wanandoa ambao wameanza katika miaka 30, they were saving $100 every month. Walikuwa wanaweka akiba ya dola 100 kila mwezi. Now for you, if you start at 40, sasa wewe ukianza ukiwa na miaka 40 ya ndoa ya umri wako, to catch up with them, ili uweze kuendana na wale wa miaka 30, you will need to save $430 every month. Itakuhitaji uwekeze dola 430 kila mwezi. Now that makes sense. Hiyo ndio inaleta maana. For you to catch up with them, ili uweze kuendana nao. The power of compound interest. Nguvu ya faida inaongezeka. In 2011, kwa hiyo in 2011, 2012, when Kayla was around 1 point something years, Kayla alivyokuwa na mwaka mmoja na kitu, we decided to save $70 every month towards our education policy. Tulizamilia kuweka dola kama 70 kila mwezi kwa ajili ya elimu yake. $70 only. Dola 70 kila mwezi. Right now, mpaka sasa, we are talking about $10,000. Tuko na kama dola 10,000. Just for $70. Yani kwenye ile tu dola 70. That is the power of compound interest. Hiyo ndio nguvu ya faida inayoongezeka. It works for you. Inafanya kazi kwako. Time works for you. Muda utakufanyia kazi. Now with that policy, kwa hiyo kwa
It's old mutual policy. With that policy, when it matures, they give you interest or dividends, and then they ask you, should we reinvest it for you or you want it into your account? Sasa kwa mpangilio huu ama kwa hatua hiyo, sasa zinapofikia kiwango hicho cha pesa, benki inaweza ikakuuliza kwamba waiwekeze hiyo hela kwa ajili yako ama utaihitaji hiyo hela. Compound interest, Albert Einstein says, it is the eighth wonder of the world. Hiyo faida inayoongezeka, Albert alisema kwamba ni moja ya maajabu 8 ya dunia. Now, compound interest can work against you. Lakini hiyo pia inaweza ikafanya kazi kinyume nawe. When you take a loan, unapochukua mkopo, the interest can frustrate you, brother. Ile faida ama lile rejesho linaweza likakuchosha. If you take a loan of, let's say, 10 million, you can end up paying even 20 something million back within 4 or 5 years. Unaona, kama utachukua mkopo labda wa milioni 10, unaweza ukajikuta unalipa mpaka karibu milioni 20 kama ni mkopo wa muda mrefu, labda miaka 5. And the banks have this regulation which allows them to increase interest without telling you, without consulting you. They just send an email to you. We have increased the interest from 14% to 23%. Na benki wana sheria zao ama kanuni zao ambazo zinawaongoza kwamba wanaweza kuongeza riba pasipo hata kukwambia kwamba tumeongeza riba ya mkopo wako kwa asilimia hizi. So you must be very careful. I'm taking this loan for what purpose? Am I taking the loan to start a business? Uwe mwangalifu sana unapochukua mkopo kwamba nachukua mkopo ili nianzishe biashara au ni kwa ajili ya nini? Am I taking a loan to buy a liability? Ama nachukua mkopo ninunue kitu ambacho kitakula pesa zangu? Or is it for production? Je, ni kwa ajili ya kunizalishia? And we said that debt is very presumptuous. You know, you can say tomorrow factors will remain constant and nobody has control of tomorrow. Anything can happen tomorrow. You can lose your job. Your company may fail to continue producing. They may lay aside workers. You may become sick. Such kind of circumstances can happen. Na usitegemee hali, kwa sababu kama umechukua mkopo kitu chote kinaweza kikatokea. Unaweza ukaachishwa kazi, unaweza ukaugua, kitu chote kinaweza kikatokea ambacho kitakufanya uweze kupata shida na mkopo ambao ulichukua. Compound interest can work for you. Faida inaongezeka inaweza ikakuletea faida kwako. And it's exciting. Na inavutia. But when it works against you, lakini pia inaweza ikafanya kazi kinyume na wewe. It can interfere with the God-given purposes in your life. Inaweza ikaingilia hata kusudi ambalo Mungu amekupatia katika maisha yako. Number 2. Jambo la pili. Why should we acquire assets? Kwa nini tuwe na vitu ambavyo vinatuingizia pesa? To create passive income. Tuweze kuwa na mapato yanayotuletea pesa ama pesa ambazo zipo kwa pesa za kudumu. You know, friends, let's be realistic here. Hebu tuwe halisi hapa. When you go to work every day, ukienda kazini kila siku, when you wake up every morning, unapoamka asubuhi kila siku, and you engage yourself in the income generating activity, na unajihusisha na shughuli za kukuingizia fedha kila siku, all of us, there's one thing we are doing. Wote hapa kuna kitu ambacho tunakifanya. We are trading time for money. Tunaufanyia muda wetu biashara ili tupate pesa. Time is the most precious commodity that all of us are looking for. Kwa hiyo muda ndio bidhaa ya thamani ambayo kila mtu anaitafuta. Don't forget. Usisahau. Time. Muda. Time. Muda. Anything that comes to hold your time in life, chochote ambacho kitashika muda wako katika maisha, it will destroy you. Kitakuangamiza. Something can strike your body like a sickness. Kitu kinaweza kikapiga mwili wako kama ugonjwa. But it may not hold your time. Lakini akiweze kushika muda wako. Therefore, kwa hiyo you can overcome that and move forward. Unaweza ukakishinda na ukasonga mbele. But something like joblessness where you have nothing that is bringing in income. Lakini ukiwa mtu ambaye hauna kazi, mtu ambaye hauingizi kipato chochote, that one tampers with your time. Hiyo hakika itaharibu muda wako. It tampers with your time. Itaingilia muda wako. And therefore you lose out a big deal. Na hivyo utapoteza kitu cha thamani. And therefore let us be intentional in creating passive income. Kwa hiyo
tuzamirie kabisa kutengeneza vyanzo vinavyoweza kudumu ambao so that we vitatuingizia can pesa. get out of that rat race. You know, rat race. The rat race is whereby you go to work, you earn, you come back home, you again have to wake up in the morning. So you go like that. You have to work to pay your bills. You have to work to. You end up not having time. Na hiyo itatusaidia kuokoa hiyo aina ya mzunguko katika maisha yetu. Unaenda kufanya kazi, unarudi, unalipa bili zako. Unaenda kufanya kazi, unarudi, unalipa madeni. Unaenda kufanya kazi, unarudi, unafanya. No matter how hard you work, haijalishi unafanya kazi kwa bidii kiasi gani, no matter how much you earn, haijalishi uko na pesa kiasi gani, we all have limited time. Sote tuko na muda, tuko na kizuizi cha muda. All of us. Tuko na ukomo wa muda. And then if we cannot work for whatever reason, maybe the company has become redundant or something. If we can't work because of sickness, accident, if we can't work, then that means that the time we worked just goes like that, because you get to a space whereby your life changes, your lifestyle goes down. Kama hatutaweza kufanya kazi muda jinsi unavyozidi kwenda mbele, ama unachishwa kazi, yani itafika mahali maisha yako yatakuwa yamefika kwenye kuduma, because you can no longer earn money, kwa sababu huwezi na kuingiza pesa. Therefore, kwa hiyo the solution right now, ufumbuzi ambao upo kwa sasa is, while you're working, ukiwa unafanya kazi, create passive income. Jitengenezee vitu ambavyo vitaingiza pesa, mfumo wa kudumu wa kuingiza pesa. Passive income, acquire assets. That is the only way to get out of the rat race. Hiyo ndio njia pekee ambayo itakuondosha katika mizunguko hii ya kikazi. You know, passive income, unajua we spoke about rentals. Mfumo wa kudumu wa pesa tunaongelea kuhusu kwa mfano nyumba za kupangisha. Go and check. I think here in this country and many other East African countries, I think they charge between 25% to 30% tax on your salary. Na najua kwenye nchi nyingi, huenda pia hata hapa pia nafanya kazi, kwamba mshahara wako unakatwa kodi karibu 30%. Around 30%. Karibu 30% nakatwa kodi. 20 something. Ama 20 kulingana na ukubwa wa mshahara. But rental income, lakini mapato ya kodi ambayo utaipata ya kupangisha nyumba is charged at 10%. Inachajiwa 10%. Capital gains, for instance, if you sell a piece of land, faida ile ambayo utaipata, ama kwa mfano umeuza kiwanja, I don't know now, but it used to be 0%. Sijui kwa sasa, lakini ilikuwa ni kama 0%. So your salary that you're working for every day, kwa hiyo mshahara wako ambao unafanyia kazi kila siku, around 30% is charged as tax. Yani ni karibu 30% inakatwa kodi. So if you create passive income, kwa hiyo ukiwa na mfumo wa mapato ambayo yanadumu, even the taxes the government charges you are lesser. Hata kodi ambayo serikali watakukata iko chini. Land appreciates. Ardhi zinapanda bei. A piece of land that you buy today 2020, 2025, it will be much higher. Ardhi ambayo umeinunua leo kwa bei nzuri, miaka kadhaa ijayo inaweza ikaongezeka thamani. So passive income helps you when you lose your job or when something happens. Kwa hiyo mfumo wa mapato ya kudumu inaweza kukusaidia unapopoteza kazi yako. And you continue living a lifestyle which will not change much. Na utaendeleza mfumo wa maisha ambao hautabadilika sana. Can you imagine calling somebody because you want airtime for your phone? Can you imagine calling somebody just because you want to move from where you are to the CBD? Can you imagine calling somebody because you want your health bills to be paid, or hospital bills? I mean, it can be frustrating. Fikiria unampigia mtu kwamba akusaidie uweze kupata muda wa maongezi, ama unampigia mtu simu ili aweze kukusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ama unampigia mtu simu aweze kulipa bili yako ya hospitalini. With passive income, lakini ukiwa na mapato ambayo ni ya kudumu, when you lose your job, ukipoteza kazi yako, your lifestyle will not change drastically. Maisha yako yatabadilika haraka. You'll continue having the basics and even not being a burden to others. Utaendelea kuwa na maisha yako na utakuwa mzigo kwa watu wengine. Passive income works for you. Mapato yanayodumu yana faida kwako. Number 3. Jambo la 3. Why should we acquire assets? Kwa nini tutafute vyanzo ambavyo vinatuingizia pesa? Your money works for you.
Pesa yako inakufanyia kazi. You know, money is a tool that helps you to buy the precious commodity called time. Pesa ni zana inayokusaidia uweze kununua bidhaa ambayo ni ya thamani inayoitwa muda. Time for what? Muda kwa ajili ya nini? Time to spend with your loved ones. Muda wa kuweza kukaa na wapenzi wako, wapendwa wako. You know, some people think that, you know, okay, this is the paradox about work or jobs. When you work harder, when you work very hard, you are promoted. Unaona, hii ndio ama fumbo ambalo liko ndani ya kazi, kwamba unapofanya kazi kwa bidii ndivyo unavyoinuliwa, unapopandishwa cheo. When you are promoted, na ukipandishwa cheo, you are given more responsibilities. Unapewa majukumu mengi zaidi. So you get more money but you don't have time. Hapo sasa unafika tu unapata pesa nyingi lakini hauna muda. You used to leave work by 6 but now you leave work at 8 because you are the one to check what everybody else has done. Ulikuwa unatoka kazini saa 12 lakini sasa unatoka saa 2 kwa sababu inakupasa ukague kila kazi ya mtu. That is the paradox about jobs. Na hilo ndio fumbo la kuhusu kazi. You work harder, get promoted, more of your time is required at work. Unafanya kazi kwa bidii, unapandishwa cheo, ukishapandishwa cheo muda wako mwingi unaliwa na kazi. Time for what? Muda kwa ajili ya nini? Time to serve God. Muda kwa ajili ya kumtumikia Mungu. You get more time to serve others. Unakuwa na muda mwingine pia wa kuwatumikia wengine. Some people have dreams to travel around the world. You will only do that when you have time and resources. Wengine wana ndoto ya kusafiri kuzunguka dunia na itawezekana tu kama utakuwa na nyenzo ya muda. I mean, Joshua told us. Joshua alituambia that they had to quit their jobs in order to they had to abandon their jobs. Ilibidi waache kazi zao ili waweze kusafiri. Who allows you to travel and yet they want you at work? So time is the most precious commodity. Nani atakuruhusu kwamba usafiri wakati wenyewe wanakuhitaji ufanye kazi? Kwa hiyo muda ni bidhaa muhimu sana. The harder you work, jinsi unavyofanya kazi kwa bidii, the more you're promoted. Ndivyo unavyopandishwa cheo. But it's at the expense of time. Lakini kwa gharama ya muda wako. Let us not throw money around. Let us not waste money. Save money and commit to start a passive income. Create a passive income. Tusitapanye pesa zetu, tujitahidi sana tuanze kutengeneza vyanzo vya pesa ambavyo vinadumu. How do we do this? Na tutawezaje kufanya hayo yote? Steps to become a good investor. Let us talk about that very fast. The steps to become a good investor. Hatua ya kufanyika mwekezaji mzuri. Now we talked about simple steps which are practical. We said we are going to talk about simple but simplistic truths about leo becoming tumesema tutaongelea mambo mepesi lakini kweli ambayo ni nyepesi kabisa ya kivitendo. Isaka. Genesis 26:13. Isaka katika Mwanzo 26:13 was rich. Alikuwa tajiri. Became rich. Akaongezeka katika utajiri. Until he became wealthy. Paka akafikia hatua ya kustawi. Friends, ndugu rafiki zangu. Step number 1. Hatua ya kwanza ya kutengeneza ya kufanya uwekezaji. Set family goals or individual goals. Uwe na malengo binafsi, malengo ya familia. Right from a young age. Kuanzia ukiwa na umri wa chini kabisa. You know, the thing is we are trained differently, pastor. Unajua shida ni kwamba tumekuzwa kitofauti. We are told go to school. Tumeambiwa nenda shule. Study, work hard. Soma, fanya kazi kwa bidii. And then get a job. Na tafuta kazi. In other words, kwa maneno mengine, we are trained to help another person fulfill their dreams. Tumefunzwa tusome kwa bidii ili tukatimilize ndoto za wengine. Study hard. Soma kwa bidii. Get a job. Pata kazi. Work in a bank. Fanya kazi kwenye mabenki. You must work for PricewaterhouseCoopers. You are a good accountant, you must work for this big company. Wewe ni mhasibu mzuri, lazima ufanye kazi kwenye mashirika. You must be employed by this big company, SmithKline Beecham. You see, work hard, study so that you can help another person fulfill their dream. Can you imagine? That's how we train our children. That's how we raise them up. Fanya kazi, soma kwa bidii ili uweze kutimiliza ndoto nyingine, utimilize ndoto za watu wengine. Today we are saying to become a good investor, set your personal family goals. Leo tunazungumzia sasa ili uweze kuwa mwekezaji mzuri. How do you do that?
weka malengo yako binafsi ama ya familia. Now, how do you set family goals? Unawezaje kuweka malengo ya familia? Step number A. Hatua ya A. Begin with your dreams. What are your dreams? Anza na ndoto yako. Ndoto yako ni nini? What are the things that you will do without even requiring or desiring to be paid necessarily? What are the things you will do even for free? Something that you will do for free. What is it? Anza na ndoto yako. Ni mambo gani ambayo unaweza ukayafanya pasipo hata kulipwa? Teaching children, empowering the youth, kufundisha watoto, kuwezesha vijana, mentoring couples and teaching couples. Is it that? Kuwahudumia wanandoa ama kuwafunza wanandoa. Je, ni hayo? As in, if you don't work, kama ufanyi kazi, this is something you will do without working for a living. As in, you're not working for a living for it. You're just doing it because it's your passion. Hivi ni vitu ambavyo unaweza ukavifanya si kwa sababu unalipwa. Hapana, ni moja ya shauku yako, ni ndoto zako hizo. Some people say, for me, watu wengine wanasema mimi enjoying time with my children every day. Ni kufurahia muda pamoja na watoto wangu kila siku. Waking up in the morning, showering them, dressing them up, asubuhi, dropping them to school, kuwapeleka shule, kwenda kuwachukua, talking to them throughout. That yes, it's a valid dream. That is the impact also. You're bringing impact to the next generation. That is very good. It's fine. Hiyo pia ni nzuri kwa sababu unaleta mguso kwa kizazi kijacho. Another person will say, I want to serve other people. Mtu mwingine anasema nataka niwatumikie watu wengine. Another one will say, I want to travel around the world. Mwingine anasema nataka nisafiri kuzunguka dunia. There's a person who said, I want to own a huge ranch, and then I'll build a nice house there, whereby I'll be calling couples and leaders to mentor them. Mtu mwingine anasema kwamba nataka niwe na ranch kubwa sana, na pale nijenge nyumba nzuri, alafu nitakuwa na karibisha wanandoa. For mentorship, kwa ajili ya kuwafundisha ama malezi, and also people for leadership, lakini pia kwa ajili ya mambo ya kiuongozi ya kiutawala. Set your goals. Weka mipango yako. Begin with your dreams. You have dreams. Anza na ndoto, unazo ndoto. Part B of setting your goals. Part B. Sasa kwenye kuweka malengo yako tumeongelea kipengele A, cha B ni hiki hapa. Fill out your personal income statement. Hemu jaza kauli mbiu yako. Your income statement, kauli mbiu ya pesa, and your balance statement, na kauli mbiu ya kuzingatia. To show you where you are today. Kukuonyesha uko wapi leo. What am I making? Nini ninachokifanya? Investigate your finances. What am I making? Hebu chunguza, pitia mambo yako ya fedha, unapata nini? How much am I spending? Ninatumia kiasi gani? Some people, if you ask them in a month how much do you make, they say I don't know, I'm not sure. But yet they are spending, and before the month ends they are broke. So the moment you don't know where your money is coming from, you will not know where it is going. Watu wengine yani hawana mkakati mzuri wa pesa zao, wenyewe ni kutumia, ikifika mwisho wa mwezi yani wanakuwa wako chini sana kwa sababu hakuna pesa. Na bado hawa watu hawana mfumo mzuri wa kujua pesa zao nyingi zinatumika wapi na jinsi gani ya kuweza kuzidhibiti. Investigate your money. Hebu chunguza mwenendo wa pesa zako. In other words, kwa maneno mengine, have a budget. Uwe na budget. Jiweke budget. Where is my money coming from? Hela yangu inaenda wapi? Every shilling has to be allocated. Kila shilingi lazima iweze kujulikana inaenda wapi. Before it comes. Hata kabla hata ya kwenda. Tithe. Fungu la 10. Money for the poor, for my parents. Pesa kwa ajili ya wahitaji, wazazi. Savings and emergency fund. Kuweka kama pesa ya tazari. And then 60% for recurrent expenditure, utilities, variables, all that. Na asilimia nyingine 60 kwa ajili ya mahitaji au mengine yote ambayo yanakuhusu wewe sasa na familia. Part C of setting your goals. Part C. Kipengele C kwenye kuweka malengo yako. Set your financial goals. Weka. Where do you want to be after 12 months? Financial goals. Okay, weka malengo ya fedha zako. Kwamba unataka ufanye nini baada ya 12 months from now. Baada ya miezi 12 kuanzia sasa. Natakiwa niwe wapi? 5 years from now. Miaka 5 kuanzia sasa. Where am I going to be financially? Nitakuwa wapi kifedha? In fact, hata hivyo, financial experts say, yani wataalamu wa kifedha wanasema, you ought to be increasing
increasing your income 10% every year. Unatakiwa mapato yako yaongezeke kwa 10% kila mwaka. You can't have one income stream and say I'll increase my income 10%. No, you must diversify and divide. Wezi ukawa na chanzo kimoja cha pesa afu useme nitaongezeka kwa 10% kila mwaka. Lazima uwe na vyanzo vingi vya fedha. Get to know what you should do to get there. Jua nini kinahitajika ili uweze kufikia hapo unapotaka kwenda. Nitafanya nini ili baada ya miezi 12 niwe pale? Nitafanya nini ili niweze kuwa baada ya hapo? Number 2 now. Jambo la pili sasa. Number 2. Jambo la pili. Number 1 was set family goals or set personal goals. Number 2 now. Jambo la kwanza lilikuwa ni weka malengo ya familia. Jambo la pili sasa, set lifestyle limits. Weka ukomo wa mtindo wa maisha yako. Now this is not easy. Hii sio rahisi. You must do a lifestyle audit. Lazima uyafanyie ukaguzi maisha yako, mtindo wa maisha yako. If you are living in a bigger house, kama unaishi kwenye nyumba kubwa, a big portion and chunk of your income goes to rent. Kiwango kikubwa cha pesa kinakwenda kwenye kupangisha. Because you want to smile and be happy tomorrow. Kwa sababu unataka ufurahi, uwe na furaha na kesho utabasamu. Go for a cheaper house. Nenda kwenye nyumba ya bei rahisi. There is a group of couples, we are part of it, and they are older than us, and there are some wonderful things we are learning, and some things. One of the things that shocked us. Kuna wanandoa ambao tuko nao ambao ni marafiki zetu, na mmoja ambao tumejifunza kwao. They shocked us when they said among their regrets, one of their regrets is they took their children to very expensive schools. They wish they had not done that. We got shocked and said, what? Na moja ya mambo ambao walituambia kwamba yani mambo ambayo yanayajutia ni kuwapeleka toka kwenye shule za gharama kubwa, na hiyo ikatushtua sisi. They said we spent so much money. Wakasema tulitumia pesa nyingi mno in their education. At the end of the day, katika elimu, alafu mwisho wa siku they are competing equally with people who went to regular schools. Yani ushindani wao ni sawa tu na watu ambao wameenda kwenye shule za kawaida. They say we wish we had saved that money for our retirement. Wanasema yani tungetamani hata hizo hela tungeziweka kwa ajili ya uzee wetu. That was a shock. It was a shock. Because Priska and I, we say education, we will do the best. We will even sleep hungry. Let them go to the best schools. But they say one of their regrets. Hiyo ilituogopesha kwa sababu mimi na mke wangu Priska ni moja ya malengo yetu kwamba ni bora tulale njaa lakini watoto wakasome shule nzuri. But these guys are saying, lakini hawa wanandoa hawa walitushtusha kwa kusema jamani, tunajutia. We wish we had taken them to rather cheaper schools. But ni bora tungewapeleka tu kwenye shule za bei ya chini. That one for me is still a case of debate because mimi kwangu hiyo kauli bado ni sehemu ya mjadala mzito. It's a regret for them. Lakini wamesema kwao ni jambo la kujutia, na tukajifunza kitu. Change transportation. Hebu badilisha aina ya. If you have a guzzler, looking at your income, if you have a car that is consuming a lot of fuel and you see that a big amount of money is going to fuel, why not change transportation? Why not change? Kama uko na gari ambalo linakula mafuta sana, basi unaweza ukabadili gari. Because you have goals. Kwa sababu uko na malengo. You don't want to cry when you are beyond 55, 60, 70 years. Hauhitaji kuja kulia ukiwa na miaka 60 na kuendelea. Cheaper clothes. Nunua tu nguo za bei rahisi. Change the brands. Why not? Badilisha hata hizo aina za makampuni ambazo unavaa. Change the places you're buying clothes. Go to, I am telling you. Badilisha hata maeneo ambapo unakwenda kununulia nguo. If you're strategic, Crocon can make you be very smart. Nakwambia wewe kama ni mtu ambaye una malengo, hata ukienda Crocon itakufanya uweze kupendeza. You iron that dress, you iron that coat. Unaipiga pasi hiyo nguo hiyo sweater, hakuna hata mtu ambaye atajua.